In northwestern Germany, on the banks of the Weser River, running through the city of Bremen, a monumental structure stands as testament to the scale of Nazi Germany's ability to produce weapons of war. At approximately 1,400 feet long, 300 feet wide, and at its tallest, 90 feet high, it's an immense piece of wartime engineering. From above, its 14 feet thick concrete roof concealed the top-secret industrial facility being constructed inside this gargantuan building known as Bunker Valentin. Historian Dr. Markus Mayer has been researching and studying this enormous structure and the role it played in the Nazi war effort. Der Bunker ist das größte Rüstungsprojekt der Kriegsmarine in den letzten 2 Kriegsjahren. Die Bauarbeiten beginnen hier im März 1943. Dieser Bunker war als bombensicher natürlich geplant. Der sollte die größten verfügbaren Bomben abhalten, die es damals gab. Deswegen wurde die Decke auf 7 Meter geplant. Es gab hier im Prinzip eine der modernsten Baustellen Europas zu dieser Zeit. By taking a bird's-eye view, we can start to reveal the inner workings of this secret Nazi facility that was designed for one single purpose: to build hunter-killer submarines for the German Navy. Das hier wäre der Beginn der U-Boot-Produktion gewesen. Durch dieses Tor wären die einzelnen Segmente des U-Bootes in den Bunker gebracht worden. The segments were to be prefabricated at shipyards in Bremen and Hamburg before being transported along the Weser River and delivered to Valentin to start the assembly process. Dann hätte man sie dort, wo jetzt das Regenwasser drin steht, auf einer großen Drehscheibe ausgerichtet und dann auf ein System von Wagen und Schienen gesetzt. Das Boot dann zusammengeschweißt und dann begonnen, es durch den Bunker zu schieben. Valentin would have had 13 assembly bays in total. Once the structure had been welded together, it was to be moved on to the following bay for the next set of parts to be added. Once assembly of the U-boat was complete, it would then be taken to the launch area for final testing. Im Prinzip die letzte Station der U-Boot-Produktion. Das fertig produzierte U-Boot wäre hier auf der zerstörten Kaianlage zum Stehen gekommen. The last bays, 12 and 13, were separated from the others with high walls and would be closed using watertight floodgates. Dann hätte man diese Kammer geflutet, hätte das Boot sozusagen im Wasser dort rübergezogen. Dann hätte das Boot kurz getaucht, um einen Test zu machen, ob die Maschinen unter Wasser funktionieren, ob die Dichtung halten. From here, the U-boats that passed the final testing and were deemed seaworthy would be launched. Um am Ende eigentlich als fertiges U-Boot in die Weser laufen zu können. Sailing from here, the U-boat would follow the river north to the port city of Bremerhaven, and then out to the North Sea, to be deployed into active service against Allied military and merchant shipping.